Welcome to the today's class. Today's class is about MRI Pulse Sequences, Chapter 5, Lesson 2, Class 7. So let's start. Pulse sequences. What is pulse sequence? A pulse sequence is a sequence of events which are needed to acquire MRI images. These events are radiofrequency pulse, gradients, switches, and signal collecting. তো এই পালস সিকোয়েন্স হলো যে এমআরআই যখন স্ক্যান শুরু হয় তখন এমআরআই স্ক্যানের মেশিনের ভিতরে অনেকগুলা ঘটনা ঘটে, পরপর অনেকগুলা ঘটনা ঘটে অনেক দ্রুত। তো এই ঘটনাগুলাই হচ্ছে এক একটা পালস সিকোয়েন্স। যে বিভিন্ন ধরনের পালস সিকোয়েন্স থাকে, এই পালস সিকোয়েন্স হলো এক একটা প্রোটোকল। কোন প্রোটোকলে কি ঘটনা ঘটবে এগুলাই একটা প্রোটোকলে সেট আপ করা থাকে। The way in which the radio frequency coil and gradient fields are turned on and off is called pulse sequences. তো এক একটা পালস সিকোয়েন্সে এক এক ধরন ভাবে বা এক এক সময় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কয়েল এবং গ্রেডিয়েন্ট ফিল্ড এগুলা অন অফ হয়। তো what kind of contrast we want to see and kind of pathology we want to detect is determined by the pulse sequence used. তো এমআরআই তে কোন ধরনের ছবি আসবে, তো এগুলা আমরা নির্ভর করে আমরা কোন পালস সিকোয়েন্সটা ইউজ করতেছি তার উপর নির্ভর করে যে ছবি এমআরআই ইমেজের কন্ট্রাস্টটা কিরকম হবে, T2 হবে না T1 হবে না PD হবে না ফেড সাপ্রেসড হবে, এগুলা পালস সিকোয়েন্সের উপর নির্ভর করে। The basic pulse sequences are spin echo pulse sequence, gradient echo pulse sequence, ইনভার্সন রিকভারি বা ইনভার্সন রিকভারির মধ্যে আছে দুই ধরনের, একটা হলো স্টেয়ার আর একটা হচ্ছে ফ্লেয়ার। তারপর আছে ইকো প্ল্যানার ইমেজিং। এগুলো হচ্ছে বেসিক পালস সিকোয়েন্স। আর কিছু ফাংশনাল টেকনিক আছে, এগুলো হলো স্পেশাল পালস সিকোয়েন্স। এগুলো হচ্ছে ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজিং বা ডিডব্লিউআই, পারফিউশন ওয়েটেড ইমেজিং বা পিডব্লিউআই, স্পেকট্রোস্কোপি এবং ফাংশনাল এমআরআই বা এফএমআরআই। তো প্রথমেই আমরা দেখি স্পিন ইকো পালস সিকোয়েন্স। The simplest form of the spin echo pulse sequence consists a 90-degree pulse, then a 180-degree pulse, and then an echo. তো এটা যদি একটা টাইম কার্ভ হয়, তো এই কার্ভের ভিতর টাইমলাইন হয়, তো এই টাইমলাইনের ভিতর দেখাচ্ছে যে প্রথমে কি ঘটে, তারপরে কি ঘটে এবং তারপরে কি ঘটে, এই ঘটনাগুলাই এক একটা পালস সিকোয়েন্স। তো এই স্পিন ইকো পালস সিকোয়েন্সে এই ঘটনাগুলো ঘটবে। প্রথমে 90 ডিগ্রি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস দেবে, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি পালসের ফলে যে আমাদের শরীরের যে হাইড্রোজেনের নেট ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টর এটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে যাবে। তারপরে 180 ডিগ্রি পালস দেওয়া হবে। 180 ডিগ্রি পালস দেওয়ার পরে এখানে একটা ইকো হবে, মানে এইখানে এমআরআই সিগন্যালটা কালেক্ট হবে। কালেক্ট হওয়ার পরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালসটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো এই 90 ডিগ্রি পালস শুরু থেকে এই সিগন্যাল নেওয়া পর্যন্ত যে সময়টা এটাকে বলে ইকো টাইম। আর এই 90 ডিগ্রি পালস থেকে পরের 90 ডিগ্রি পালস আবার শুরু হবে। এই দুইটা 90 ডিগ্রি পালসের মধ্যবর্তী সময়কে বলে টিআর বা রিপিটেশন টাইম। The time between the middle of the first radio frequency pulse and the peak of the spin echo is called the echo time, and the sequence then repeats at time tr, the repetition time. অর্থাৎ the sequence then repeats at time tr, the repetition time. অর্থাৎ টিআর একটা টিআর যে সময়, এই সময়টা পর পর
এই সিকোয়েন্সটা বারবার রিপিট হয়, অর্থাৎ আবার 90 ডিগ্রি পালস দেয়, তারপরে 180 ডিগ্রি পালস দেয়, এবং তারপরে এমআর সিগন্যালটা নেয়। স্পিন ইকো সিকোয়েন্সের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইট হ্যাজ অ্যাট লিস্ট টু রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালসেস, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি এবং 180 ডিগ্রি দুইটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস সার্ভে, an excitation pulse and one or more 180 ডিগ্রি রিফোকাসিং পালস, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি পালস দেওয়ার পরে ওটা এক্সাইটেশন করবে হাইড্রোজেনকে, এবং তারপরে আবার 180 ডিগ্রি পালস দেওয়ার পরে ওই এক্সাইটেড হাইড্রোজেনকে আবার রিফোকাস করবে তার আগের জায়গায়। দ্যাট জেনারেট দ্য স্পিড ইকো, utilizes 90 degree excitation pulse to flip the net magnetization vector into transverse plane, induces voltage in the receiver coil, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি পালস দেওয়ার পরে নেট ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টর তার জেড অ্যাক্সিস থেকে এক্স ওয়াই প্লেনে চলে যাবে এবং এক্স ওয়াই প্লেনে ঘুরতে থাকবে। এ যতক্ষণ এক্স ওয়াই প্লেনে থাকবে ততক্ষণ একটা ভোল্টেজ ক্রিয়েট করবে, এবং এই ভোল্টেজের কারণে রিসিভার কয়েল একটা সিগন্যাল পাবে। When the 90 degree radio frequency pulse is removed, an FIT signal is produced. T2 star dephasing occurs immediately and the signal decays. অর্থাৎ 90 ডিগ্রি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সিগন্যালটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে, অর্থাৎ নেট ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টর আবার তার জেড অ্যাক্সিসে চলে যাইতে থাকে এবং এক্স ওয়াই প্লেনের সিগন্যাল কমতে থাকে। এই কমাটাকে বলে T2 স্টার ডিফেসিং, এবং এই সিগন্যালটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। A 180 degree radio frequency pulse is then used to compensate this dephasing. তো এইটা পুরাপুরি কমার আগেই আবার একটা 180 ডিগ্রি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস দেওয়া হয়, আবার ওই নেট ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টরটা আবার এক্স ওয়াই প্লেনে চলে যায়, আবার সিগন্যাল প্রডিউস করে। তো this is a chart or figure of an spin echo process that after the 90 degree radio frequency pulse, the magnetization is the 100%, or there is the higher signal at first, but as the time goes the protons start defacing and they spin separately, and then they losing signal very quickly, and that's the T2 star decay. And then after the 180 degree radio frequency pulse, the protons reface and signal increased a little bit. So there is an signal that the machine or coil receives after the 180 degree frequency pulse, and this is the T2 relaxation. So this line is the T2 relaxation of a tissue that in spin echo process. Spin echo, the 180 degree pulse flips these individual magnetic moments through 180 degree. They are still in the transverse plane, but now the magnetic moments that from the trailing edge before the 180 degree pulse from the leading edge. অর্থাৎ এটা বুঝাইছে যে যে আমি যদি একটা উদাহরণ দেই, যে ধরো একটা কচ্ছপ আর একটা খরগোশ এক জায়গা থেকে দৌড় শুরু করছে। তো এখানে খরগোশের স্পিড বেশি, কচ্ছপের স্পিড কম। তো আমরা যে লক্ষ্য যে দিছি যেখানে দৌড় শেষ হবে, তো ওই লক্ষ্যতে তারা দৌড় শুরু করছে। এখন খরগোশ অনেক দূর আগায় গেছে, আবার কচ্ছপ একটু আগাইছে। এখন আমি মনে করলাম যে 90 ডিগ্রি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস দেওয়ার পরে এই দৌড়টা শুরু হয়েছে। এখন
শেষ লাইনে যাওয়ার আগেই আমরা আবার করলাম কি, যে যে ফিনিশিং লাইনটা আমরা আবার ওই যেদিকে ছিল তার বিপরীত দিকে দিয়ে দিলাম। তো বিপরীত দিকে দিলে কি হলো, তাহলে তাদের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন কচ্ছপ আর খরগোশ দুজনেই উল্টা দিকে দৌড় দেওয়া শুরু করলো। যার ফলে কি হলো, কচ্ছপ তো আস্তে আস্তে আসতেছে, খরগোশ আবার উল্টা দিকে দৌড় দিল, তার যে দ্রুত স্পিডে দৌড় দিল। তখন একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে কচ্ছপ আর খরগোশ আবার সে আগের জায়গায় চলে আসলো। তো এই যে আগের জায়গায় চলে আসলো, এটাই হলো রিফেসিং, যেটা 180 ডিগ্রি পালস দিয়ে করা হয়। তো এটা এখানে বুঝাইছে যে 90 ডিগ্রি পালস দেওয়ার পরে হাইড্রোজেন প্রোটনের দৌড় শুরু হয়। আবার 180 ডিগ্রি পালস দেওয়ার পরে তাদের দৌড়টা আবার বিপরীত দিকে ঘোরানো হয়, যার ফলে আবার হাইড্রোজেন অ্যাটম গুলো আবার রিফেসিং হয়ে যায় এবং সিগন্যাল স্ট্রেংথ বেড়ে যায়। Conversely, previously formed leading edge becomes trailing edge, so the trailing edge begins to catch up with the leading edge after a specific time, both edges superimposed. তো যেটা বলছি ওইটাই, যে যেটা ছিল শেষ সীমানা, তো শেষ সীমানা এখন আবার উল্টা দিয়ে দিছে। এখন ওদিকে দৌড় না দিয়ে আবার উল্টা দিকে দৌড় দিছে, যার ফলে তারা আবার আগের জায়গায় চলে আসে। At this instant, transverse magnetization is in phase. Maximum signal induced in the coil, which is called spin echo. The spin echo is now contains T1 and T2 information as T2 star decay reduced. So this is a diagram of a spin echo pulse sequence. And look at this is M. M is our net magnetization vector and it is in the Z axis. Okay. And after the radio frequency pulse, 90 degree radio frequency pulse, the net magnet M, the net magnetization vector is in the XY plane and it rotates around the Z axis. Okay. So at the beginning, all the hydrogen protons are at the same direction and the same speed. And that's why at this stage the signal is strong. But as the time goes, the protons start defacing, and we are showing in this figure. And this image also the proton start defacing, they are in different direction. And now the 180 degree radio frequency pulse, and now the 180 degree pulse is given and they are flipped into the another direction, and now they are coming together, they are coming together, and they are now in all together like this picture. So this is the circle with the sound wave. The second spin pulse sequence is the multi-spin echo. In multi-spin echo, after 90 degree excitation pulse, there is multiple 180 degree pulse and echoes. As long as T2 relaxation has not completely destroyed the MR signal, it is possible to stimulate the system with additional 180 degree pulses and generate additional echoes. The amplitude of each echo is progressively smaller due to T2 decay. So this is the figure of the T2 or multi-spin echo. That at the beginning a 90 degree radio frequency pulse is applied, and then the signal increased and start to decay the signal or start to reduce the signal because of the T2 star effect. And then an 180 degree radio frequency pulse applied and the signal starts to increase
and again, and at this point, the coil receives the signal, and then again the signal decreases, and again another 180-degree radio frequency pulse is applied. Then again the signal is increased. হাঁটা আমার কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আচ্ছা, কেউ কথা শোনা যাচ্ছে? একটু মিউট করো প্লিজ। কোন ব্যাপারটা বলুন এখন আমাকে বলো, আমি বুঝাই দিচ্ছি সুন্দর করে। এই কার্ডটা ইউজ করছো, কার্ডটা যখন ইউজ করে ঢুকবে তখন তোমার ব্যালেন্স কত আছে সেটা দেখাবে, ঠিক আছে? আর যখন বেরোয় আসবে কত টাকা কাটলো সেটা দেখাবে, ঠিক আছে? কারণ এই কার্ডটার অসুবিধা হচ্ছে, And now the fast spin echo. In fast spin echo, different phase encoding gradients are being applied with each 180-degree pulse. অর্থাৎ এটা একটা মাল্টি স্পিন ইকো, কিন্তু এটার সাথে আবার একটা গ্রেডিয়েন্ট ইকো যোগ হয়েছে। In single echo and multi echo spin echo imaging, the phase encoding gradient is turned on only once in each TR interval. অর্থাৎ সিঙ্গেল ইকো এবং মাল্টি ইকোতে ফেস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্ট শুধু একবারই অন করা হয়। Depending on the number of echoes in fast spin echo imaging, the phase encoding may be applied 8, 16, 32 or more times in each TR interval. অর্থাৎ ফার্স্ট স্পিন ইকো সিকোয়েন্সে ফেস এনকোডিং গ্রেডিয়েন্টটা 8 বার বা 16 বার 32 বার পর্যন্ত অন করা হয় এবং প্রতি টিআর ইন্টারভাল পর পর। This is the image of a fast spin echo that multi-echo should be distinguished from fast spin echo, where multiple 180-degree pulses and echoes are also follows each 90-degree pulse. So both the multi-echo and fast spin echo have the multiple 180-degree radio frequency pulse. So there is the similarities of these two pulse sequences. The fast spin echo pulse sequence, and this is the radio frequency curve that up past the 90-degree radio frequency pulse, and after that multiple 180-degree radio frequency pulse, and there is the gradient readout gradient there is applied, and there is the phase gradient, different times phase gradient applied, and the signal is received here multiple times. So advantages of spin echo: good image quality, it is very versatile and true T2 waiting, and it's available on all systems. It's gold standard for image contrast and waiting. And these advantages is long scan time. So spin echo takes long time to scan, and there are the timing parameters. In spin echo, if you want to take a T1 waiting, then you have to select short T 10 to 20 millisecond and short TR 300 to 600 millisecond, and typical scan time around 4 to 6 minutes, and photon density short T long TR, and T2 waiting long T long TR, and typical scan time about 5 to 7 minutes. And the gradient echo is a very important pulse sequence.
The gradient echo pulse sequence is the simplest type of MRI sequence. The major purpose behind the gradient technique is a significant reduction in scan time. So because of the gradient echo, the scan time is reduced. Small flip angle are employed, which in turn allow very short repetition time, thus decreasing the scan time. So there is a parameter that used in gradient echo. We know it before, learn it before, that flip angle is very important in a pulse sequence. The gradient echo is generated by the frequency encode gradient, except that it is used twice in succession and in opposite direction. তো গ্রেডিয়েন্ট ইকোর সাথে ফ্রিকোয়েন্সি এনকোড গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করা হয় এবং এই ফ্রিকোয়েন্সি এনকোডটা দুইবার দুই দিকে ব্যবহার করা হয়। It is used in reverse at first to enforce transverse defacement of spinning photons, and then right after it is used as a readout gradient to realign the defaced photons and hence acquire. So at first the frequency encoding gradient রিভার্স ভাবে ব্যবহার করা হয়, যার ফলে ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটাইজেশনটা স্পিনিং ফোটনের ডিফেসমেন্টটা হয়, অর্থাৎ একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে যায়। তারপর আবার রিড আউট গ্রেডিয়েন্ট তার উল্টা দিকে ব্যবহার করা হয়, যার ফলে আবার ওই ফোটনগুলো আবার রিফেসিং হয়, যার ফলে আবার সিগন্যাল পাওয়া যায়। There is absence of 180-degree radio frequency pulse in gradient echo sequence. তার মানে গ্রেডিয়েন্ট ইকো সিকোয়েন্সে কোনো 180 ডিগ্রি পালস দেওয়া লাগে না, and does not compensate for T2 star effect. অর্থাৎ এই গ্রেডিয়েন্ট ইকোতে কোনো T2 স্টার ইফেক্ট কাজ করে না। T2 স্টার ইফেক্ট হচ্ছে যে যে সিগন্যালটা যে তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে, এর ফলে কোনো সমস্যা হয় না। Increase sensitivity to T2 star effect as there is lack of 180-degree refocusing pulse. তো প্রতিটা আলাদা আলাদা টিস্যুরই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, T2 স্টার বৈশিষ্ট্য থাকে। তো ওই টিস্যুগুলার যে বৈশিষ্ট্যগুলা গ্রেডিয়েন্ট ইকো পালস সিকোয়েন্সে ওগুলা খুব সেনসিটিভ ভাবে ফুটে ওঠে, কারণ এই গ্রেডিয়েন্ট ইকোতে কোনো 180-ডিগ্রি রিফোকাসিং পালস থাকে না। So there is a picture of a gradient echo. So let's see how this happens. Transverse magnetization. After the 90-degree radio frequency pulse, the signal increased because all the hydrogen photons are spinning together, and as the time goes the signal decreased because of the T2 star effect, and then and gradient is applied. The green is the gradient sign. The gradient is applied and the signal decreases quickly. The signal decreases very quickly because of the presence of the gradient, and as the direction of the gradient changes, the signal then increase very rapidly, and that means that the refacing occurs very quickly, and that's why the signal produces very quickly and the coil gets the signal. So this is the gradient echo pulse sequence. And another image of the gradient echo, that if we use no gradient, then this happens that T2 star decay, it decays slowly. But in the presence of refacing gradient, that the signal reduces very quickly, and then after it gain its signal very sharply. That's why the signal is gained very quickly because of the refacing gradient coil. And how gradient deface and reface.
So in phase means that all the protons of the hydrogens are spinning together and in same speed. And as the time goes, they start defacing and they start slow down. Some protons spin slower and some protons spin faster. And because of this, the proton starts defacing and they become out of phase. And after the defacing gradient, they now come back together. They began to reface. And this is the effect of gradient spin echo or gradient echo pulse sequence. And this is the cycle of the gradient echo pulse sequence. So gradient echo timing parameters. So for T1 waiting image, we need to select large flip angle, short T, short TR, and typical scan time is several seconds to minutes. And for T twister waiting, small flip angle, 5 degree to 20 degree, long T, and short TR, full recovery as flip angle is small. And for proton density, the protocol select large flip angle, short T, short TR, and scan time is several seconds to 10 minutes. Advantages of gradient echo is the fast imaging, low radio frequency deposits, dynamic scan possibility, and low flip angle. And the disadvantages is the low signal, difficult to generate T2 contrast, sensitive to BO inhomogeneities. BO means the magnetic field. BO is our main magnetic field. Inhomogeneities means the difference strength of magnetic field in different place, not the same strength in all the place. And sensitive to susceptibility effect, and there is a artifact relating T2 star. And now the inversion recovery pulse sequence, and this is also an important pulse sequence and it's used in almost every protocols. In inversion recovery, first 180-degree radio frequency pulse is applied. The first 180-degree radio frequency pulse is applied, which flip the magnetization vector in 180 degree. অর্থাৎ আগে আমরা কি করলাম, স্পিন ইকোতে করতাম কি প্রথমে 90 ডিগ্রি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস দিতাম, কিন্তু ইনভার্সন রিকভারিতে আমরা প্রথমেই 180 ডিগ্রি পালস দিতেছি। There is no magnetization in the XY plane yet. After that 180-degree pulse, there is only T1 recovery going on because there is no component in the XY plane and therefore no T2 relaxation. অর্থাৎ 180 ডিগ্রি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পালস দেওয়ার ফলে আমাদের নেট ম্যাগনেটাইজেশন ভেক্টর এম এক্স ওয়াই প্লেনে না যেয়ে সরাসরি আবার জেড প্লেনে চলে যায় তার উল্টা দিকে। এটা আমি ফিগারে দেখাবো। The T1 relaxation process would take place twice as long as when the net magnetization would have been flipped to XY plane. T1 relaxation is allowed to happen for certain time, known as the inversion time. After that, normal spin echo sequence is applied. After a time, Ti or inversion time, we apply the 90-degree pulse, which flips the longitudinal magnetization into the XY plane. The contrast on the image depends on the amounts of longitudinal recovery of each vector. অর্থাৎ এই ইনভার্সন রিকভারিতে ইমেজের কন্ট্রাস্টটা কেমন হবে, কোন টিস্যুর কন্ট্রাস্ট কেমন হবে, এটা নির্ভর করে যে ওই টিস্যুর যে প্রোটনগুলা, ওই প্রোটনগুলা কত দ্রুত তার লঙ্গিটিউডিনাল অ্যাক্সিসে ফিরে আসে। লঙ্গিটিউডিনাল অ্যাক্সিস মানে তার জেড অ্যাক্সিস, তার জেড অ্যাক্সিস বরাবর কত দ্রুত ফিরে আসে তার উপর নির্ভর করে কন্ট্রাস্টটা। If the excitation pulse is applied after the net magnetic vector has relaxed,
as relaxed back through the transverse plane. The contrast will depend on the amount of longitudinal relaxation of each vector. The resultant image is highly T1 weighted as the 180-degree pulse causes full saturation, ensuring a large contrast between tissues. So this is the image of an inversion recovery. So let's try to understand the process. So imagine that this is the longitudinal magnetization axis and this is the time axis, and there is a grayscale there. At first, that the red arrow is the net magnetization vector is on the z-axis, and then 180-degree radio frequency pulse applied, and the net magnetization vector flipped to 180-degree. That is the opposite to z-axis. Or that if this is plus z, then this is minus z. But the xy plane is, this is the xy plane, but the net magnetization vector is in the z-axis. So from this, the protons start to come back to the longitudinal magnetization, and then that the red tissue is gaining its longitudinal magnetization quickly, but the green tissue is gaining its longitudinal magnetization slowly. So there is a contrast difference of these two types of tissue. And if we select an echo here, then we get the difference between these two types of tissue contrast. That for the red tissue or red line, that we get this white contrast in the image, and for this green tissue we get the gray contrast. And this is the T1 contrast difference of these two types of tissue. And then an spin echo sequence is continued because of the 90-degree radio frequency pulse and then 180-degree radio frequency pulse. So this is the process of the inversion recovery. So in conventional spin echo, what we do, first we give a 90-degree radio frequency pulse, then the 180-degree radio frequency pulse, and then the echo happens, and here the signal is received, and this process is repeat every time. This is the spin echo. But in inversion recovery, first we give an 180-degree radio frequency pulse, and then a 90-degree radio frequency pulse, then an 180-degree, and then the echo. So this is the events occurred in inversion recovery. So this is the time of inversion recovery. This is the Ti, and these events repeats several times as the pulse is going. Pathology weighting results an image that is predominantly T1 weighted, but where pathological process appear brighter. So that's its meaning that the inversion recovery pulse sequence is the pathology weighting sequence. That the pathology is appears very good in this sequence. It is achieved when it is increased to give tissue with long T2 a bright signal, and Ti is the 400 to 800 millisecond. Ti is the inversion time, and Te is the echo time, 70 millisecond, and Tr is the repetition time, that is 2000 millisecond.